Oke, jadi udah ya, langsung aja sekarang di kitchennya Chef Franz. Review menu langsung. Kita tadi dapat ikan pike. Dan di sini Chef gonna prepare some things. I'm just gonna cut the fish. Lumayan ya, pengalaman baru, potong ikan pike. Let me make sure there's no boneless. Perfect. Perfect. So what we're gonna do is we're gonna pan fry it on the skin and then turn it over and then we put it into the oven. okay. Because this piece is pretty thick, so it takes pretty long till it's nicely done. And that fish should be done more than the other fish, otherwise it's not that nice because the meat is pretty tough, Chewy. chewy. So now that prawn is always a very difficult thing because you use it twice or three times, but the prawns get black. So the thing is, you take pergament paper, you put that one in, you turn it on, you put, what I use is sunflower oil. Why? Because peanut oil, you never know who's going to sit outside. If you have somebody who's allergic to nuts, so I use first that oil and then you save. So you just put it in. Jadi seperti yang dikatakan barusan, bekerja dengan teflon itu sangat tricky, ya. Kenapa? Karena kita baru pakai 3-4 kali, dia langsung akan rusak bawahnya biasanya, ya. Apalagi kalau restoran sibuk segala macam. Dan triknya adalah kita taruh parchment paper atau mungkin kertas roti atau kertas minyak yang biasa bilang di kitchen. Baru dikasih minyak. Nah, minyak ini pakai sunflower, ya, minyak bunga matahari. Kenapa? Kalau pakai minyak kacang nanti taunya ada orang yang alergi dengan minyak kacang, jadinya repot. What I do is everything I just use salt and pepper. Simple. Little salt, Little pepper. little pepper. Jadi di sini bisa dilihat ya, untuk masak ikan dengan kulit yang nanti hasil akhirnya mau renyah atau garing, kita mesti tekan sedikit ke bawah. Bukan pencet keras, tetapi pegang aja supaya dia shape-nya flat. Kalau ikan fresh, bisa dilihat begitu kena panas dia akan melengkung. Nah, kita harus jaga shape-nya dengan sedikit ditahan. Nah, ini juga kelihatan, ikannya tebal sekali. Here I heat up the potato. What I do is with the potato, I peel them and I boil them. And then I just reheat them in the cream. That's it. That's it. Because why the cream? The cream gives me a little taste to it. Using instead of butter, I use cream. And then you're going to see the color as well. All right, that's pretty good. So now I'm going into my garden. So, should I say what this? I want this one. All right. I come back with some chives. So, chive from the garden. Fresh. Fresh. Just cut now. Kucai ya, nanam sendiri di garden. Yeah, you do, actually. Jadi betapa segarnya, saat itu juga masih bisa dicium baunya ya, masih keras. Gitu. Yep. Voila. See? And now this is crispy. Now this one I go into the oven at least 5 minutes. Now, doesn't matter how long you're in the business, I still use a timer. Man, this guy, man. No matter, nggak peduli kamu punya pengalaman bertahun-tahun, belasan tahun, 20 tahun, kalau melakukan sesuatu yang masuk ke oven, selalu ada timernya. Ya, cuma bedanya, chef pakai digital timer, I use the regular timer. That time is over. Alright. You know, you feel more simple you do the food, the nicer it tastes. You don't need to overwork it. Yeah. No.
So, chef, all this experience working in Asia give you cooking local ingredient with Asian flavor, yeah? Yeah. Yeah. What I do is I don't blend. That means I use our ingredients. I use local, Yeah. but all the ingredients what the Asian food is about, Yeah. I use traditional Asian flavors. Okay, I get it. Then I use my products I get here. But I'm not doing confusion. Exactly. You're not doing what they call fusion. Exactly. Fusion is like Fusion is confusion. confusion. Iya, there you go. Nah, itu nih, kalau nggak percaya sama kata saya selama ini, nah dengar kata-kata chef ya, yang memang memadukan dua hidangan atau dua cuisine dari yang masakan dari tempat yang berbeda adalah dengan ingredientnya, bukan sok dicampur-campur yang disebut fusion. Fusion confusion. Artinya mau sok blend, yang ada malah bingung terjadinya apaan nih. Makanannya tidak ada karakteristik. So, color you got it, right? And the sauce is a chive cream sauce. Oh, no. All right, chef. This is what you asked me to do. To get you. Yeah. We're gonna make it. Okay, no problem. Beef tartar? We're gonna do Asian beef tartare. Kita lihat di sini ya. Nah, this is something new for me. Like we usually do beef tartar like French style or whatnot, but chef sekarang banyak masak dengan Asian ingredient ya, bahan-bahan Asia. Ya bisa lihat salah satunya ini sesame oil, kecap asin. So, let me guess. You're gonna cut it small, cube. Cut it small. Satu lagi filosofinya sama. Jadi kalau untuk bikin beef tartar jangan asal dicincang ya. Tapi kita akan potong kotak-kotak sekecil mungkin. Setidaknya ada bentuknya kurang lebih. I'm interested how you gonna incorporate the cucumber in it. Don't you worry. Yeah, I'm not Don't worried. worry, be happy. I'm not worried. I'm just interested. And I cannot wait to see it because I want to learn something. You're never too old to learn and you're never old enough to learn. I agree on that one. So that's the one I bought. You know, it's big and green before. Now I peel it. I take the seeds out. And now I don't know what I'm gonna do with it. So I have an idea. Saya nggak tahu mesti ngejelasinnya atau ngejelasinnya seperti apa ya, karena kurang lebih ya inilah orangnya. Kalau saya sering bilang saya tidak punya makanan favorit atau buat sesuatu yang favorit, tapi kasih saya bahan, saya akan masak sebisa saya menggunakan bahan itu. Nah dia juga tadi beli cucumber karena segar, timun karena segar, tapi masih belum tahu aplikasinya nanti ke makanannya seperti apa. Now we know. Itu adalah di shave ya, diparut dengan tipis ya, karena ini sangat segar. Dagingnya akan di mold atau dibentuk, ditaruh di atasnya. Oke. Rasa kita sudah bisa tebak, simple, minyak wijen dengan kecap asin. Hanya bermain dengan komposisi. See? This jam. I love it. Jadi kalau beef tartar gaya Prancis mereka pakai mustard, gaya Asia yang pakai semacam sambal. Ya. So you like spicy food? Very much. So you love Indonesian food? There are a few dishes I love, Yeah. but the best kitchen for me in Asia is number 1 is Thai, Thai? 2 Honky, and 3 Indonesian, and the worst one is Philippine. Oh, Philippines. It's People good. love that. It's good, man. I mean, like, It's light, fresh. yeah. Jadi sini kembali ya. Beef tartar itu mungkin aslinya dari Prancis, selalu dibumbui ada garam, ada asamnya juga dari mustard. Tapi di sini semua sudah diganti dengan rasa pedasnya daun koriander itu kan daun ketumbar ada pedas-pedasnya dikit ya.
Asinnya kita dapat dari kecap asin. Nah, see, this is what it is. Simple ingredient. See, now you've done it, chef. I mean, if it's people say it's too spicy, then you cool down your palate with the cucumber. Can do it, yeah. Brilliant. Saya bilang sangat menakjubkan kalau beefnya terlalu pedas, kita dinginin kita punya palate atau lidah atau rasa mulut dengan segarnya ketimun ini. So it works. I'm gonna get your The name. thing is, to work with food, don't be scared to do a mistake. Don't be scared to work. You can do anything you want. You just need to play with it. Alright, chef, I'm not gonna lie, I'm gonna dig this so much. Oh, oke. Chef baru aja kasih lihat bahwa cooknya, tingkat kematangannya perfect ya. Matang, jadi semuanya firm, tetapi masih moisture. Ya, tidak kering, tidak what you call that, butek warnanya, there you go, still shine. But this dagingnya fresh, jadinya lembut. Kalau rasa pedas, kita ambil satu timun. Simple. Simple flavors. Please enjoy. Itu masukan saya ya untuk semuanya. Jadi ini sauerkraut, kentang, krim, chive, ikan pai. Satu piring ini hidangan tidak harus dikasih nama. Zaman itu sudah lewat untuk di restoran. Ini langsung aja. It's a fried fish, ya, ikan pai dengan sauerkraut dan kentang, chive, cream sauce. Begitulah membuat menu sekarang. Chef, thank you so much. No problem. What an honor. Of course, my own Yeah. too, huh? Yeah. One day. One day, yeah. No, one day I really want to go to Saint Moritz and then I'm gonna stop by here. Sure. Ya. Jadi udah ya, udah saya thank you to chef. Saya benar-benar belajar banyak dan I'm gonna keep in touch. So, yeah, I cannot wait. Get him to bawa dia ke Indonesia. Saya juga mungkin suatu hari mau belajar di sini, spend time. Look at this, beautiful, indah. Alright,